What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed. How to fix it. This city It has isn't been just a my home cookbook, for it's part of Being hit here. with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me. What's your name? Gary, huh? It's my game. We put everything into this. Those that can do it and succeed. How to fix it. This city It has isn't been just a my home cookbook, for it's part of Being hit here. with the latest global news and insightful documentary. Transition. Understanding the But if you ask them know me. I know they blow trees, only lonely me. Welcome to Press Review, a program whereby we go through some of the stories that have been written in our daily newspapers. And today you're with me, Emmanuel Juocha, and my colleague Charity Chilanga. Madzuka ba? Inetu Ndaksuka Bwino. Ndikuona nsoro kuti madzuka bwino ifika nde mabwera ndi mphamvu. Itabwera ndi mphamvu chifukwa Chifukwa choti munali kalepo mpando kaya sindikudziwa koma mabwera ndi nyonga za chilendo. ndabwera ndi nyonga za chilendo chifukwa ndinalipo mpano monga mwanenera lero ndine announce of the day. Yes. Ndimapatsira Malawi zimene Luntha yawakonzera tsiku la lero moti ngakhalenso mmene ndimachoka pano nawo zoti ndibwerenso posachedwa apa ndachemwa lyanga chifukwa ndikukhulupirira achemwa lyanga kuseliwa audziphoda Koma kuona anthu odziphodawo. Kaya ane ndamene akutonera pakana. kodi ineyo sindizo kaya tukaya nkuyiwala kuti ochemwa lero ndinacho. All right, today we only have the Nation newspaper. Yeah, and to begin with the very front page, the fresh drive to tame Kabaza. Police and association crack down on errant Kabaza operators. And the story is on page 2. In part it says, Malawi Coalition of Kabaza Associations Makokasa and Malawi Police Service have teamed up to bring sanity among motorcycle taxi operators, popularly known as Kabaza, to curb accidents and fatalities. Similar initiatives by agencies such as the Directorate of Road Traffic and Safety Services have previously flopped due to political interference, purportedly to avoid losing votes. But this time around, Minister of Homeland Security Peter Mukito has said the exercise has the full backing of the government. Nkhani yabwino kabasi. Ngozi zanjenga ya motos zikuchulukira kwambiri. Yes. Zikamango kambidwa pakama anthu amaona ngati mwina ngokamba koma ndimanena kuti kwa amene ali ndi mwayi mwina nthawi ina kumazungulirako ku sento kuja nkukaone fuka ali ndi wadi yawo mwina pano pati kamayankhula mukuzamangorera akunama. Yes, koma
ngozi za njinga za moto ndiye zachuluka so kuona zimene ayamba a road traffic ayamba apolisi ineyo ndionena kuti nzabwino ndipo amene akuyenda ndi njinga yosakhomera lamulo likuyenera ligwire ntchito amenenso akuyendanso opanda ma helmet lamulonso ligwire ntchito ndipo akumagwira akuti ena akumavala zipewa za kunkodi akuyendetsa njinga zamigodi zode oivini mapassengers ataphalaphalako nzolakwika ndithu of course anthu takhala tikudandaula kuti kodi apolisi amangolimbana ndi anthu amaminibus anjingacha amangowasiya bwanji kumangoyenda sauzicha ukwapita ukati uone patopa ayambira ku magalimoto manamba plate osakhomera tinaonanso akugwiranso magalimoto ochuluka kunjinga ya moto konso sanakusiye so zimenezi ndizofunika komanso tithokoze kwambiri bungwe lawo lenileni la makokasa tikumaona ndithu mtauni mwanyamata avala ndithu zawo zolemba makokasa kumagwirana ndithu mmenemo una ndithu hayi aunjika timinu tanjinga pamene pasundudzo zoti kayanu ake wamapangana faini motani kazi kumatani komano ndithu ndi nkhani yabwino ndithu pali nkhani yes minister rebuffs council on power water distribution. Part of the story says Minister of Local Government and Rural Development Ben Piri has turned down Blantyre City Mayor Isaac Jomo Osman's proposal to allow the council manage electricity and water distribution in the city. The mayor said persistent electricity and water supply challenges in Blantyre whereas an indication that Electricity Supply Corporation of Malawi, ESCOM and Blantyre Water Board BWB were failing city residents. Speaking during a meeting with the minister yesterday, Osman said, "We receive calls from residents almost daily that some areas go up to 4 consecutive days without electricity, while others spend as long as 2 weeks without water," which is pathetic. madzi ndi moyo madzi ndi moyo tikamakambona kuti madzi ndi moyo ena nkumati kodi amfuna tanthauza chani inu mukati muone za moyo ziti zonse anthu ufe ziweto mbewu zimadalira madzi now kumakhala upanda madzi kwa mawiki ndi zinthu zovuta ndipo alipo manyumba ena mtawuni muno alibe toilet yokumba so imagine anthu akakhale kopanda madzi kwa wiki ndizosayenda nkona uku ajomo akunena zakuti bwanji ingoti patsani nkhani za madzi ndi magetsi izipite ku console tizizoona toka chifukwa zooneka ngati kumeneku kugona kwambiri anthu akuvutika imeneyi ndinene kuti ayi ndipo aminister achita bwino aconsolate aone achite mbali yawo aisiye Blantyre Water Board aisiye ESCOM ichite mbali yawo kulirako akukumva ndipo ndikukhulupirira kuti akuchita zothekera koma asalowere mwina ajoma akukana zimenezi zomangoti ayi tikuchita zothekera ayi zikuti chifukwa mawu amene wandi amatuluka you hear even mbomamo mangova there is political will imene ndimene inasanduka ngati nyimbo so bano ajomo anenazo ineyo ndi I know kunena kuti he is concerned kunena kuti anthu akumakhala opanda madzi yes he might be one of the people somewhere affected but then ineyo ndimanena kuti you can't do all things of course ndekuti that will also mean kuti pena ndipina mina ma policies kusintha mina kapena sinanga zinthu zina zima they were established kutengera mina ndipanaliso ndondomeko zina zimene zinakhazikitsidwa and kuti zinthu zizichoke zikuyenera sozoti ndondomeko zimenezo zisinthe sizingango ndizoona mukunenazo koma to be honest with you ineyo ndimakhulupirira kunena kuti ku Malawi kunoko kunakakhala kuti kuli kampani ina yoti nayonso idapatsidwa mwayi imapereka madzi komanso magetsi there would have been competition now if competition pakakhala competition ito anthu manati ndiufoka apa nzanga akutere apa
anthu mumachita zinthu mwabwinobwino koma mwachitsanzo limati Airtel TNM umaona kwapeleka bando kena kake ukoso kwabwera bando of course yes. nkhani ya internet yokha mukumaronjeza zikumaoneka ngati palibe kupikisana. Yeah, but you see kunena kuti in terms of telecommunications yes. there is competition. People are able to telephone and say kankati nentathawira ukuntatele pamene awawa because the water board it's alipoka ISCOM alipoka at the end of the day ndipaona ngati pena mwinaso amachitaso zinthu zawo mwapaizi palibe competition alipoka ukakhala kuti ene mndeyata tsiku limenelo ikapowa kuti mapita ku yes but also these are the entities amene amawapatsa boma ndalama zochuluka amatolerako ndalama zochuluka so all in all they are supposed to deliver good services to its citizens so zimene ndinganene ine ndi zimenezo concerning that. Okay, sure. All right, Egypt offers to assess defective maize silos. But with the story says Egypt has pledged to deploy technical experts to assess Malawi's aging grain silos, raising prospects for rehabilitation of the strategic grain reserves in Kanengolirongwe. Egyptian Ambassador Rasha Hamdi made the pledge yesterday during a visit to National Food Reserve Agency NFRA headquarters in Lirongwe, where several concrete silos have developed structural defects, including tilting. Okay, first of all, ndiyamikire kunena kuti boma la Egypt adzipanga offer kunena kuti atikonzera nkhokwe zathu. Why ndikuyamikira awawa nde you talk of nthawi ya Moses nthawi ya Joseph awawa nde ndi ma expert zimenezi you talk of my silos and I am sure they are going to do a wonderful job. But ine ndimaona ngati aboma mwina aboma kodi zinthuzi zidamangidwa kalekale and I believe in time ina mamanga zimenezo mwina ka population ka dziko muno mwina tingoyerekeza mwina inali 3 million about but pano we are talking of 21 million plus of which I believe kunena kuti mwina we are supposed to just have to build zina za modern we are not saying kuzita iratu izizi but tayamikire anzathu ku Egypt kuti abwera ndiganizo lotero yeah. Chabino. Okay, we should move on to the business segment, or maybe before moving on to business, we have a story here that says Nkarabe South outlines the priorities for CDF projects. Part of the story says village and area development committees as well as traditional leaders in Nkarabe South constituency have outlined projects to be considered for funding under 5 billion Kwacha Constituency Development Fund CDF. Priorities from the constituency's 5 area development committees include improved water and sanitation, health, electricity skills development, youth empowerment, and road infrastructure. Zambika. Ukuku ndiye kukhala. Osadikira kuti ndalamazo zibwere nkwembo mapanga maplani. No, so maplani ayambiretu ulibe ndalama kumapanga maplani. Kuti nkango pesa ndalama Ndipanga ABCD. Izi zawuchita nzathu akusi Nkarabe South. Kukonzekera kuti CDF wa president akati ayikapo signature sainira zatuluka 5 billion ikunenedwa icha titachite izi tufuna madzi abwino tufuna izi nde kukhala kumene komanso ine I believe this is the time as mwina they are waiting to see what will happen ndi nthawi imene ma MP akwenera kukhala pasi ndi anthu awa amene adawasankha kuti kodi 5 billion ija itati yabwera mufuna kunoko tichitenji tipange zotani MP asakapange mwa kansala asapange zinthu zongoti zimene aganiza mmutu mwawo iwo kapangeni zinthu zimene mdelalo anthu akuzifuna. Okay. Sure. Mwina ina adikira kaye kuti kampungwe kachaka kuchitika kaja kuti kodi mutazi endetsa CDF imene yindani mwina afuna kamalisikeka. Uko kundeko kumena kuchira ku Nkarabe South ndiye kukhala. Amene wazokoneka zotolo zimene zosizi kwakhudze.
audetsera kuti awawa whosoever shall be iwo wachimene akufuna nchitukuko 5 billion igwire ntchito pa ground basi TF tu basi tu ehetu basi chete kani yake ndi imene. All right. We should now move on to business. We have a story that says Ekama warns on shadow economy, says its growth has negatively affected tax correction. Part of the story says the Economics Association of Malawi Ekama has expressed concern over the growing shadow or underground economy, saying it is costing government in potential revenues. Ekama data show that the underground economy, which comprises economic activities happening outside formal government regulation and taxation, has grown from 17.3% of the gross domestic product GDP between 1972 and 2000 to an estimated 46.81% of GDP and 7% of potential tax revenue as of 2025. I think from 17.3% to 46.81%. Yes. Of course, kurengera zakazi. Zotanthauza. Afuna tanthauza yani. Ine ndikuona ngati kuti mwina boma ndalama zimene mwina boma zikumagwiritsa ntchito like na underground. Yes. Zakwera kwambiri. Yes. But I believe unena kuti it's something chimene akwenera kukhala pasi ndikuunika bwinobwino. Ka economy kathuka nkovutikira kale. Yes, nkovutikira kale. So we need to make sure kuti the way we use ndalama zathu tiziyuze mabwino. Chimodzimodzi pa nyumba mbale wanga ukapezeke kuti mwina umalandira 20,000 koma mwina zimene ukumagwiritsa ntchito zikumaoneka bwinobwino kuti zikugera ntchito umakhala uli osangalala koma zikamazoti umalandira 20,000 koma ndalama sikuoneka bwinobwino zimakhala mafunso ambirimbiri kuti kapena wina wake ina mapenyira kapena zimafanetsa mafunso ambirimbiri. So ndi nkhani yokuti I think boma akwenera kukhala pansi bwinobwino, but also tiyathokoza Ekama because akumabwera poyera nkumatulutsa zinthu ngati zimezi kumatiunikira ndithu. All right, Minister urges MRA vigilance on revenue mobilization. Minister of Finance, Economic Planning and Decentralization Joseph Mwanamveka has urged Malawi Revenue Authority MRA to remain vigilant and responsible when collecting taxes for the country's development. Speaking on Monday during the commemoration of International Customs Day in Dedza, in Dedza district, the minister said the government relies on the tax bar to collect taxes to support the country's economic development. Nkani yoti dziko la Malawi timadalira ndithu misonkho. Actually timadalira bungwe limeneli la Malawi Revenue Authority chifukwa amatolera misonkho. Now choyamba ndizosangalatsa kunena kuti anduna azachuma ayilimbikitsa MRA kuti ipitilize kutolera misonkho komanso iwonetsetse kuti anthu akupereka misonkho ndipo misonkhoyo ikugwira ntchito yake yoyenera. Osati akutolera misonkho nkupezekaso kuti zulowaso mthumbaso mwa ena. No, but titolere misonkho moyenera responsibly zikathandize dziko lathu lino chifukwa opanda to MRA mbale wanga basi ngati kulowe chisawawa kumeneko basi chanzelu palibe. So ndi bungwe limene achimadalira kwambiri. All right, moving on to international news. Ethiopia declares end of Marburg outbreak. The government of Ethiopia has officially declared the end of its first ever outbreak of Marburg virus disease. Africa News reported that the declaration follows the completion of enhanced surveillance and the mandatory follow-up period with no new confirmed cases reported for 42 days. I think immunization nkani yabwino kwanza to Ethiopia miriri ikutizunza ndipo
mati kuchoka uwo kubwera uwo pano in tizinyalira tikamamva nkhani ngati zikuoneka ngati kuti ukutha ndithu ndithu ndikaona patu mzanga ndoti tikutsala ndi 3 minutes mwina what do we have for arts and ine ndikamaona anthu ngati amenewa kuti andisankha udindo koma akhala ngati ineyo ayi you see kuti these are the people who love their country but also amafuna padzikhala chilungamo so iwo wa bishop chafumuka akukana udindo umenewo ndithu hayi tiyafunira zabwino anthu ngati amenewa ngosowa mdziko muno sikawirikawiri. All right, on the very back page of the Nation newspaper, Ray of Hope, Utema confident of being fit for WAFCON, Nasimenya also optimistic of joining the squad, and the story is on page 31. Patrick says US-based Scotia's forward Tema Chawinga, he said she is optimistic of being fully fit for the upcoming 2026 Women's Africa Cup of Nations WAFCON finals in Morocco. The continental showpiece is scheduled for March 18th to April 3rd. Pangolini. Katundu wa boma Tema Chawinga akuyenera timfunire kuti ajire ajire chifukwa ukuku wait tinene chilungamo atsika nathu chikopa nde akukankha ndipo I know mmene wachukira Tema Chawinga ku America ko kukhala mu frames ya squad tukamba za America ndinena kuti mmene wachukira ku America kumene wachukira mmene azungu amawachinyira amathamanga kutsewera mpira bwino uyu kukhala mu squad yathu with the good team imene tili nayo ma local players kunoko akapanga boost so yeah that's a way to go. Actually we are wishing her all the best komanso ndabemphere atsika nawo kunena kuti anthu kukubwera AFCON tatiyeni tiapange sponsor mmene tikondera timu ya Zibambo ija nthawi zina imatikhumudwitsa kuti swera mtima nthawi zina idakusangalatsa nkoni nthawi zina imachita kumogweragwera chonchi basi kuwinako chonchi koma ineyo ndimafuna tapemphe mmene timasapotera Azibambo tichiteso chimodzimodzi kwa asimayiko ndithu ndaona mpakana kuyikankhira kwa ineyo news kuti muwerengeko international sports chabwino international sports kukamba kuti Champions League lineup 18 fixtures lero zikuoneka kuti kuli masewera ndithu mchikho cha UEFA Champions League matimu okwana ndithu 18 akusewera lero choncho amalawi okonda mpira ndikumemani kuti inuyo mukuyenera muone kuti kodi timu yanu isewere nchani msakambe zambiri koma chinanso mwina nkuwapemphera visa Zibambo afuna kukaonera mpira azimayi m'manyumbamo akondeda Azibambo akaonere nawo mpira akunama ngati kuthekera kulipo tenti akamizi sitimapereketsa moteromo tsanzika mponi vanhu pano nthawi yatitero mafuna ife tikuthokozeni Malawi kuti munali pamenepo kuonera ndithu program imene ya press review program imene timasanthula zina mwa nkhani zimene zasindikizidwa m'manyuzipepala athu lalero kunoko tinali ndi news ya The Nation yokha ndipo mungathe kugula news yanu pa mtengo wa 4,000 kwacha munali ndi ine Emmanuel Chirocha komanso mzangayo Charity Chilanga pitirizani kuonera kanema wa Luntha mwakoma nonse.